আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের v60 আইস কফি আমি কিভাবে তৈরি করি সেটা দেখানোর চেষ্টা করব। ভিডিওটা একটু বড় হতে পারে, কিন্তু আপনি যদি পুরো ভিডিওটা ভালোভাবে দেখেন তাহলে আপনি খুব সহজে এটা তৈরি করতে পারবেন। আমি v60 কফিতে 20 গ্রাম কফি নেব, আর v60 কফির রেশিও হচ্ছে 1/50, আর সেটা যদি আমি 20 দিয়ে গুণ করি তাহলে হয় 300। এক্ষেত্রে আমি 150 গ্রাম আইস এবং 150 গ্রাম পানি নেব। পানির টেম্পারেচার 92 ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে ভালো হয়। তো আমি পানিটা মোট 4বার ঢালবো। প্রথমবার আমি 30 গ্রাম, পরে আমি 40 গ্রাম, 40 গ্রাম, 40 গ্রাম, মোট 150 গ্রাম পানি এবং 150 গ্রাম আইস দিয়ে v60 আইস কফিটা তৈরি করব। আর অবশ্যই 2 মিনিট 30 সেকেন্ড 3 মিনিটের মধ্যে কফিটা রেডি করতে হবে। আপনি যদি এভাবে তৈরি করেন তাহলে আপনি খুব ভালো একটা কফি কাস্টমারকে সার্ভ করতে পারবেন, আমি আশা করি। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, আর যদি ভালো না লাগে তাহলে কারণটা অবশ্যই জানাবেন। Baby, you're my Babylon. Love the way you turn me on. It gon' be a marathon. Just lay here all day long, nowhere else where we belong. All she wants, sipping on our patio. We ain't got nowhere to go. Baby, kiss me really slow. All I want, let's just chill and do this song. Let's just lay here. Thanks for watching this video. Don't forget follow my face.